think it's a big honor for us and it's a very rare occasion. எல்லாரும் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்காங்க. 4 ஹீரோயின்ஸ் வந்து ஒண்ணா உட்கார்ந்து பார்த்ததே இல்ல நாங்க. There are no 4 superheroes here. There are 5. Oh, thank you. Oh, I am just flying up in the air right now. All of us are superheroes, each and every woman in this room. Absolutely. I totally agree. Very well said. Very well said. Can we give a big round of applause to all the women here? Thank you so much. Thank you. So இப்போ வந்து நம்ம ஒரு குட்டி ஒரு இன்டராக்டிவ் செஷன் மாதிரி தான் பண்ண போறோம். லைக் Q&A. நீங்க பயப்பட தேவையில்ல. ஜஸ்ட் ரொம்ப ஜாலியான क्वेश्चंस தான் நான் கேட்பேன். ஜிகே மார்வல் क्वेश्चंस கேட்க மாட்டீங்க. இல்ல. பட் இங்க யாரும் கேட்கலாம். ஓ அவங்க மார்வல் ஃபேனா? அப்படியே வெச்சிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ரொம்ப தெரியும்னு நினைச்சேன். இங்க வந்தப்போ ஃபுல் ரிசர்ச் பண்ணி வந்து நான் ஏதோ மிஸ் பண்ண கூடாதுன்னு. ஆனா இந்த ஆளுகிட்ட மார்வல் கீக் நான் கம்ப்யூட்டர் பண்ண முடியாது. ஷீஸ் என்சைக்ளோபீடியா. உங்களோட we are going to go watch Captain Marvel together. இல்ல இதோ இப்போ 10 நிமிஷத்துல தெரிஞ்சிடும் யார் இங்க கீக் அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். காஜல் தான். காஜல் டைமா. ஓகே நான் வந்து சமந்தா நினைச்சேன். அவங்க ஏதோ சத்தம்லாம் போட்டுட்டு இருந்தீங்களே ட்ரெய்லர் வரும்போது பயங்கரமா. அது வந்து காஜல். ஓ அது காஜலா? சரி ஓகே இப்போ நம்ம அந்த क्वेश्चंस கேட்க ஆரம்பிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரெய்லர் நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணா சேர்ந்து தான் இப்போ பார்த்தோம். உங்களோட முதல் ரியாக்ஷன் what was it when you saw the trailer? What was that one thing which just struck you immediately? Rakul, starting with you, please. I think whenever I see a trailer which defines so much strength, I start feeling strong myself. So I just start seeing myself, and it's just like it's reasserting to yourself that you are strong, and you are that woman. And I think that's the feeling that I got. Excellent, Sam. To see a woman, to see a woman so strong, it's very very inspiring. And it doesn't come very often so adu paakumbodhu it just makes us believe that we can do it. avanga பண்ணும்போது நம்மளும் பண்ணலாம். And so I think that every girl can be inspired by this, and I'm very happy that Marvel has made the first female superhero. Lovely. Tamannaah, எனக்கு பிரியோட கண்ணு பார்த்த உடனே அவ்வளோ வல்னரபிளா தோணுச்சு. ஆனாலும் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சு. somewhere I relate to her. I think ஒவ்வொரு பொண்ணுக்கு அவங்களோட லைஃப்ல பிரச்சனைகள் காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் இருக்கும். ஆனால் அதை தாண்டி ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு. ஸோ ஐ திங்க் சூப்பர் ஹீரோ ஃபிலிம்ஸ் இப்போ நான் ரீசெண்டாக பார்க்குறேன் எல்லாமே க்ளோசர் டு ரியாலிட்டி வந்துட்டே இருக்கு. அவங்களோட செட்டப் என்ன ஆனாலும் என்ன இருந்தாலும் in terms of storyline, in terms of content, they're still trying to make us feel something that we are experiencing on a daily basis. So adu enakku romba pidichudhu, and of course I share the same hairstyle with her, so I like that. I think you absolutely said it right, but நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து hairstyle மட்டும் இல்ல, we also look similar to her. She's not somebody very macho, or she's not somebody super beautiful that you can't even strike a chord. ரொம்ப ரியலா யதார்த்தமா இருக்காங்க. We are all very relatable, beautiful. Yeah, we are all so beautiful, and if anybody tells us anything else, என்ன பண்ணலாம் சொல்லிடுங்க. The hair will come out and show them your superpowers. Okay, Kajal, being a superhero fan, being a Marvel fan, trailer பார்த்துட்டு what did you feel? Well, so first of all, yes, I'm a confessed die-hard Marvel fan, and when I saw the trailer of Captain Marvel, there are a couple of things that really stood out for me. One was the fact that she is an Air Force pilot. Before she became a superhero, she had a regular job. She's a retired Air Force pilot with a lot of resilience, determination, and I think that's where her strength truly lies. I think that's the embodiment of any woman and the kind of strength that she actually carries. So that for me is a very strong point. Second, there were hints in the trailer of the fact that she has a binary form, which for me was very exciting, which also means that she is the strongest superhero in the Marvel universe, and she can carry, this is for you girls, a little geeky information, she can carry, like, I think Bikram, please correct me if I'm wrong, but I think she can carry more than 100 tons, 6 times the speed of sound. Wow. So like that truly shows some sort of power. I mean, that's amazing. And also the third thing that really stood out for me was that she's fighting an unknown person, an unknown character atop a train, and the way she truly beats him up, and the visuals, they were just really exciting for me.
எனக்கு ஏதோ சயின்ஸ் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு வர மாதிரி இருக்கு பயங்கரமா. We've had that on the way. Immediate hire Marvel global ambassador. ரொம்ப கிளியரா தெரியுது. Okay, so being this die-hard Marvel fan, who's your favorite Marvel superhero character, Kajal? Thor. Mine too. Okay. Thor. A, because it's Chris Hemsworth. Like, I mean, hello, you got to be kidding if you're not a fan. Two is because I feel that he is the only character who is truly a demigod. All the other characters in the film have ulterior motives, have their own motivations, different sort of motivations to avenge or to revenge or to fight. But Thor does it only for the sake of righteousness. And that for me is truly the quality of a superhero. Lovely. So I'm now going to give a situation to all of you. Basically வந்து அவெஞ்சர்ஸை தமிழில் எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் உங்கள் ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் வந்து ஒரு சூப்பர் ஹீரோ கேரக்டர் ஒன்று சொல்லுவேன். அதை நம்ம தமிழ் ஹீரோஸில் யார் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி சொல்லணும். ரொம்ப ஹைப்போதெட்டிக்கலான ஒரு சுச்சுவேஷன், ஜாலியாக நம்ம பேசுகிறோம். ஓகே, ஸோ அவெஞ்சர்ஸ் வந்து தமிழில் எடுக்கிறாங்க. Who would be a very befitting Iron Man? Rakul. Iron Man. இல்ல, it's okay. அவங்க ரொம்ப இன்டூவா இருக்காங்க. I would have said Surya sir. Surya sir? Vijay. Oh, you think it's Vijay? Yeah, actually even I would Iron Man think is more Vijay. because he has a lot of humor and attitude. Swag. A lot of swag. பயங்கரமான ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும். So Iron Man is very very like stylish and has a not lot worked with him sense yet, of humor so. பயங்கரமா இருக்கும். So I think it's Okay. அப்போ வந்து ஹல்க் யார் பண்ணலாம் நீங்க சொல்லுங்க சமந்தா. ஹல்க் நான் நம்ம ஊர்லயே தான். இல்ல ஆக்சுவலி நான் ஒரு நாள் ஜிம் போயிருந்தேன். ஆர்யா வந்து ஒர்க் அவுட் பண்றது நான் பார்த்தேன். பயங்கரமா இருந்துச்சா? So yeah, do you agree? I agree. Yes, Arya is a good Hulk. I think it would be Vishal. அவங்க எல்லாருக்கும் கரெக்டா வச்சிருக்காங்க, முன்னாடி இமேஜின் பண்ணி வச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆர்யா ஓகே, ஆர்யா விஷால். ஆர்யா ஒர்க் அவுட் பண்றது பாக்க Okay, different perspectives. க்ளோஸ் வேர்ட்ஸ், ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி தானே. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து தமன்னா சொல்லுங்களேன். தார், அதாவது காஜலோட ஃபேவரட் கேரக்டர் வந்து யார் பண்ணா நல்லா இருக்கும்? I think Mahesh Babu. Of course, he's Telugu, but I think Telugu Mahesh Babu and Tamil. I think Surya. Surya. Yeah, that's what I felt. Okay, Surya. Yeah. Kajal. I think Ajit sir. Ajit sir. Thor. For sure. ஐயோ, பயங்கரமான சப்போர்ட் இருக்கு அஜித் சாருக்கு இதுக்கு. And I think Surya would be a very befitting Captain America. அதுதான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன். Correct. All superhero at some point of time. Yeah. But you think he's befitting for Captain America? He'd be a perfect Captain America. Okay. Now the next question to all of you again. If you could be Captain Marvel for one day, you wake up in the morning and you decide, you realize that you're Captain Marvel, what is the first thing you would do? Can we just say something? Yes. So basically, we were giving some bites outside, and the same question was asked. And we were in separate rooms, and we ended up giving the same answer, which we just got to know outside the door. Which is that if I actually woke up as Captain Marvel, looking at the state of affairs today in the country, I would ambush all the terrorist groups. I would just finish and then fly away at a speed which nobody knows where I've gone. I'm 6 times faster, and it's all gone. Nobody knows who's done it. Ooh, I love the inserts. Yeah, that much I know. So I like Marvel. I just I'm not as big a fan as you. Okay, we done in one shot. Abo எல்லா டெரரிஸ்டையும் வந்து முடிச்சிடலாம். நீங்க ரெண்டு பேருமே அதான் ஃபீல் பண்றீங்க. I love that we said the same answer though. Okay, Tamannaah, do you have a different answer? What would you do if you turn into Captain Marvel? It's very funny. I used to watch a lot of chick flicks growing up. Although now I like action movies and superhero films. Now that I'm slightly older. But in the chick flicks, I used to see they used to keep talking about world peace. That time it seemed very it seemed very idealistic. அது ரொம்ப மெயின் ஸ்ட்ரீமா தோணுச்சு. ஆனாலும் இப்போ இந்த நேரத்துல அது ஆக்சுவலி எவ்வளோ முக்கியமோ. அண்ட் ரகுல் சொன்ன மாதிரி ஐ திங்க் ஒரு இந்தியனா நாங்கள் எல்லாரும் அதை தான் ஃபீல் ஆகுறோம். இந்த டெரரிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி வேர்ல்ட்ல நடக்கக்கூடாது. ஏன்னா வேர்ல்டில் எல்லாரும் நாங்கள் பீப்புள் தான், ஃபேமிலிஸோட இருக்கோம். எல்லாருக்கும் ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது. அது வாழ்க்கையை நாசனம் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது முடிச்சா ஸ்ட்ரென்த் நம்ம எல்லாருக்கும் வந்தால் I think that's what Captain Marvel stands for also. And also the versatility that a woman has. She can be so many
shades of, can be strength, can be caring, can be loving, can have, just multitasks effortlessly. So I think I would enjoy all those powers and use it in a good way. Super. இப்போ காஜல் உங்களுக்கு ஒரு question. Suppose Thanos just comes before you in your life. If you need one particular, quality, or if you need that one particular superhero quality to destroy him or defeat him, what quality do you want to have? Come on, Kajal. Well, I'd want to have the superpower of Captain Marvel? yeah, Captain Marvel. The same. I would want to shoot out protons from my hand and at the speed of light and kill him in like a second. சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்டாவே இருக்கீங்களே பயங்கரமா ப்ரோட்டான்ஸ் சொல்லறணுமா உங்களுக்கு? ஓகே சரி, நம்ம ஆளுங்க இருக்காங்கல்ல, நம்மளோட இந்தியன் சூப்பர் ஹீரோஸ். Let's take mythology like Hanuman, Bhima, Arjuna, or let us take Bahubali, Krish, Shaktiman, Ravan, anything else also. இப்போ அவெஞ்சர்ஸ்க்கு வந்து நம்மளோட இந்தியன் சூப்பர் ஹீரோஸ்லேருந்து யாராவது ஒருத்தர் அனுப்பலாம்னா ரகுல் ஆன்சர் ரெடியாக வச்சுருக்காங்க, வெயிட் பண்ணிட்டு. இஃப் யூ வாண்ட் டு சென்ட் ஒன் ஆஃப் ஆர் இந்தியன் சூப்பர் ஹீரோஸ் டு அவெஞ்சர்ஸ், whom would you send? Indian superheroes to Avengers. Each of you should be ready with an answer for this. There used to be. Yeah, Tamannaah is already ready. Come on, Tamannaah. Phantom Come on. used to be a superhero. That we had. Of course. For sure. Totally send Prabhat. I would say go. Correct, actually. Yeah, now that I hear, yeah, correct. Yeah. Bahubali, is it? Of course. Everyone is Let's saying the send same thing. Bahubali. Abhiya? Our own Indian superhero. Yeah. Okay, fine. We know that Brie Larson, who won the Oscar, she went into a lot of intense prep and training for the Captain Marvel series. We've been seeing the videos around. And அவங்களோட ஃபேக்ட்ஸ் படி வந்து 120 kg அவங்க வந்து டெட் லிஃப்ட் பண்ணாங்களாம் இந்த ப்ராக்டிஸ் சீரீஸில். 140 kg வந்து அவங்க ஹிப் த்ரஸ்டர்ஸ் பண்ணாங்களாம். அப்படி பண்ற ஆளுங்க வந்து இங்கேயே உட்காந்துட்டு இருக்காங்க நம்ம மத்தியிலேயே அந்த மாதிரிலாம். Samantha. Yeah, I mean, and you too, both of you. But In she fact, looks heavier. But Does it? 120 kgs is definitely, no, it's not you've possible. done 100, no? Yeah, I've done 103 max. That's just 20 more, yeah. Yeah. You're almost there. Point, take 3 years more. Okay, and also all of you give fitness goals. All of you, you have to definitely give this message out that it's not easy to look like what you are. It's a lot of hard work. So tell us about what kind of fitness routine you guys follow, each one of you. We've seen a lot of videos, but we would like to hear it from you. I think for me, fitness is a lifestyle. It's become over the years a necessity, and I do it for myself to feel good. I feel every cell of my body breathes only when I kind of work out, I sweat it out. And I think it's very important for each one of us to understand whether you're a celebrity or not. The only place we live in is our body, and the better we take care of it, few years down the line, our body is going to take care of us back. So I do it because I love it, and my routine is just about 45 minutes to 1 hour of working out every day. That I'm a little obsessed. I call it an OCD. Wherever I am, I have to, if I've not been able to work out even at an airport, I'll keep walking extra because I've not worked out. But I have to fit that in. Super inspiring. Sam, இனி காலைல கூட வந்து ஒர்க் அவுட்லாம் இன்ஸ்டா ஸ்டோரிஸில் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, பார்த்தோம். சொல்லுங்க. Well, எனக்கு வந்து அது அவங்க சொன்ன மாதிரி it's not about how it makes me look, but how it makes me feel. ஏன்னா எனக்கு வந்து டார்கெட்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால தான் நான் வெயிட் ட்ரைனிங் பண்ணுவேன். பிகாஸ் எனக்கு டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணுறதுல ஒரு பெரிய சந்தோஷம். அது படத்துலேயும் சரி, in personal life or in I just like fixing targets. Okay. So in the weight training பண்ணும்போது ஒரு வீக்கு you have to increase, right? இப்போ நான் வந்து 75 kgs பண்ணானா next week 77 kgs பண்ணோம், 79. ஸோ எனக்கு அந்த டார்கெட் பிடிக்கும். அந்த டார்கெட்டை நாக் ஆஃப் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ that's why I'm obsessed with weight training, and that's why I keep going. ஸோ இப்போ என்ன டார்கெட் வச்சிருக்கீங்க? 120. We'll set a target for you. Come on, Sam, put out an Insta story with 120. Come on. Very cool, very cool. Tamannaah, சொல்லுங்க. I think I largely work out because that's the one time you get to spend with yourself. And yoga எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச workout form. And more than workout, it's a great union between your spiritual self and your body and your mind. So yoga is my favorite, but I also work out a lot because I love to eat. I'm like everybody else. I love junk food. It's a bad thing, but it's okay. I mean,
எனக்கு பேலன்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி லைஃப்ல. அது ஒர்க் அவுட் இருந்தாலும் அது ஃபுட் இருந்தாலும் ஐ திங்க் எவ்ரிதிங் நீட்ஸ் டு யூ நீட் டு என்ஜாய் a little bit, you need to work out a little bit. So I think somewhere I searching think that somewhere balance. I missed this point which I want to add, which a lot of people think that I work out just like I keep working out. Okay. I work out so that I can eat. Oh, like that. Yeah, so I work out little extra one day because if I know that I'm going for this place, you know, to eat, so I'll work out extra so that I can eat Indulge. extra. That's the only idea. Okay, so are you guys actually saying that you work out and then you eat whatever you want? No, Not you can't do whatever, that. not whatever. You work out extra on the day that you want to eat whatever. I eat what I want. என்னமோ நம்பவே முடியல நீங்க சொல்றதெல்லாம். You can do whatever you want, right? Okay. தமன்னா இப்ப தான் சொன்னீங்க. காஜல் சொல்லுங்க உங்களோட routine. So, well, for me, it's more I run. I try to participate in marathons, and that's because I like it. I like the whole thing about speed. I like, very similar to what Samantha said, it's about challenges, it's about challenging yourself, and that's what really inspires me. And other than running, I try mixing it with a little bit of weight training, I try mixing it with a little bit of Pilates, depending on where I am in the world. But I think the easiest thing that we can do, regardless of any gym, regardless of any equipment, is just go for a run outdoors in the open. It's very easy. And also, I off late have been doing Kalaripaya too for my next film, and I think that's the most intense and challenging physical, any sort of physical fitness regime that I have ever done. It's extremely excruciating, and well, I'm just trying my hand at it. Awesome. So we're going to ask the media to address and ask questions to you, but before that, one last question from my end. Can you all give one special message for all your female fans out there for Women's Day? To each and every girl or woman out there, you know, I don't think firstly we need a Women's Day to celebrate us. I think we're great. We're all multitaskers. I think, you know, we're amazing life partners, we're mothers, we multitask at work. Honestly, I'm not trying to be sexist here, but men cannot multitask the way women do. And so each one of you should appreciate that. Even if you're a homemaker, I think it's the toughest job in the world to be one. So appreciate being a woman, believe in yourself, and go get the world. Super. Sam. I believe that every girl out there should remember that there is a superhero in each one of us, and never ever forget that that there's a superhero. And you know, women நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஸ்ட்ரெங்க் கொடுத்துருக்காரு யூனோ கடவுள். பிகாஸ் என்ன சுச்சுவேஷன் இருந்தாலும், சப்போஸ் இஃப் வி ஆர் இன் அ வர்ஸ்ட் சுச்சுவேஷன் கூட நம்மளுக்கு வந்து ஒரு innate strength கொடுத்துருக்காரு. அந்த strength in I've seen this around me, but you know, again, I could be wrong. But men crumble when you know, faced in the most worst of circumstances, but women find some strength. So never forget that strength, and never forget the superhero in you. Super. Next, Tamannaah சொல்லுங்க. First of all, happy Women's Day to everybody. March 8th is going to be phenomenal for each and every woman. I think it's a day where men can actually treat all their women, and girls can go out with their girlfriends and spend time, enjoy each other's company, and express a little bit of how they feel about each other. And if you want to express it in the best way, then go watch Captain Marvel. Very well said. Kajal. A very happy Women's Day to one and all over the world. And all I'd like to say is that don't ever forget the resilience and determination that you were born with. All of us are extremely strong, extremely powerful. And regardless of what we do or the circumstances we face, regardless of where we are in life, all of us are truly superheroes. So, in Captain Marvel's words, higher, further, faster, baby. Wow. Wow, wow, wow. Thank you so much, lovely ladies. Very, very inspiring words, motivating words, and thoughtful words. And now we open the floor for the press, for the media to ask their questions. ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட், இவங்க எல்லாருமே வந்து இப்போ கேப்டன் மார்வலுக்காக இன்னைக்கு இங்கே வந்திருக்காங்க. ஸோ உங்களோட கேள்விகளை pertaining to that அதை கேட்கும்படி வந்து அங்கே ஒரு சின்ன ஒரு வேண்டுகோள் கொடுக்குறோம். And anybody can ask your question now. Generally, it's felt that it's only the male actors who
who are capable of creating a bigger impact with respect to such big budget superhero movies. Now that Marvel Studios has come up this project, which has actually gone beyond that gender discrimination, I mean. So what's your take on that? Tamannaah, you can answer. So I think as a female actor, I feel it's very I talk a lot about how women should be given equal importance. The pay disparity should reduce. More female-centric films should be made. Whenever I make such comments, I realize that it's also important, and I hold responsibility for making better content. And I think as female actors, we have to push for better content, and it's really amazing that the Marvel Studios have come up with this, and I hope we take inspiration. I think we already are creating a lot of female-centric content. But yes, as a female leading actor, I would definitely encourage it and feel responsible to choose scripts that are more empowering for me as an actor and as a woman. I think all of you would subscribe to the fact that Marvel Studios has in fact opened the floodgates for such happening. No, I don't agree. We've made so many films in India. Especially superhero movies. Arundhati? Yeah, go. Superhero woman. So, well, yes, Marvel is definitely doing a great job, and they have very seamlessly converted Marvel Universe into Marvel Cinematic Universe, which is amazing. And I'm a huge Marvel fan, so coming from that point of view, yes, they are doing a fabulous job. But I think even back home, we are coming of age. We are making cinema which is very female-centric. There are films written for women. There are scripts which revolve only around important character of the woman. And also we have a lot of women technicians now, DOPs, directors. So I think times have changed. Hi, Pramod here from a few general questions for all of you put together. First of all, what is your main reason for to choose to be associated with Marvel and Captain Marvel in the first place? And also, I mean, if you could shed a few points on the fan hypocrisy on the lead actress, for speaking her mind, which has been going on. Sorry, I'm butting in. I went through the trolls that happened, on Brie, and I thought that was really, really childish, because I know that this is. I think if the film is good, it doesn't matter whether it's a girl or a boy. It doesn't matter. The content will sell. These trolls are very childish, unfortunately, being diverted towards Brie. I think she looks amazing. She, whatever I see of the promo is extremely, exciting. And I think the trollers will shut up once they watch the film. Your thoughts? The other, Kajal and. I'm not aware of the hypocrisy. Sorry, can you just shed some light upon it? I've not read about it. Yeah, supposedly I think Brie made some remarks about diversity in interviewers, male white interviewers. And it didn't go well with the society, the dominantly white society. So the trolls that I was talking about was about how there are, very few female-centric films, and now that there's a female superhero, will that stand as strong as the male superhero counterparts? So that's the troll I was talking about. I didn't completely. Did she actually say that in those many words? Yeah, she said I think I quote, she said, I think we require more, diverse ethnicities in, for interviewers. I'm not exposed to that troll. For interviewers? Yeah, male white interviewers. And this didn't go well with, in the section, the media section, and then I think she's been receiving a lot of flack for it. Yeah. But I do believe, okay, so I'm not aware of what she said, but I do believe that we do have diverse ethnicities in all fields of life. So it's not just about the media, but even in our profession, when it comes to cinema, we do have diverse ethnicities all over the world. And I think that's important. So I'm not too sure of exactly what she said. Right. I didn't even quite understand your question. What are you trying to ask? No, I mean, a few thoughts on fan hypocrisy. When people say that, that you want to celebrate women and women empowerment, and when you actually go against it and do something. Can I say one thing? Yeah. There's a nice saying in Hindi, sorry, it's a Tamil audience, but I still think this is so appropriate, so I'll say it. Yeah.
लोगों का क्या काम है? लोगों का तो I काम was है just कहना. going to say that, you know, if you They're going to start say bothering something. about trolls, If you're strong also they'll say something. If you're weak also they say something. But who are these people? who are these people? Who are They're these just, people? they've just And got if they're these faceless, new. then all the more then they should just, you know. Yeah. I think with spend all their these time data schemes being so, you know, free data, all that they do is sit on social media and give trolls. And I think if we start bothering about that, then when are you ever gonna, yeah, your own you work, know, do make your own superhero work. films. Yeah, make superhero films or be the hero that you are. So I think trolls is the last thing that you should pay attention to. Anybody for that matter should pay attention. Hi ma'am, one question. To all Thank of you. சொல்லுங்க sir. Can we move on to the next question, Yeah, please? சொல்லுங்க சார், நீங்க ரொம்ப கியூட்டா இருக்கீங்க, சொல்லுங்க. எல்லாரும் I want to do. கண்டிப்பா I want to do for sure. All of us. கண்டிப்பா ஆல்ரெடி பாகுபலிக்கு எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் ப்ரீவியூ ஆல்ரெடி கிடைச்சது எனக்கு. இன்னொரு வாட்டி இந்த மாதிரி படம் கிடைச்சா இன்னும் ரிஹர்ஸ் பண்ணி இன்னும் ப்ரெப் பண்ணி பண்ணலாம். ஏன் பண்ணக்கூடாது? நல்லா இருக்கு. இவங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்கல்ல. Excuse me. They made a beginning. Excuse me. One question to all of you. Kaushik here. The female. Hi Kaushik. What's up, Kaushik? He's the Kaushik. Is the most I was active Kaushik. on social media. We all know Kaushik. All know Kaushik. Most active. Yeah, the female role model or superhero in your own lives. All of you can answer. Yeah. I think for me, I've not followed one person as a role model. I think there's so many people that there's so much to take from, and I admire many of them. And starting at home, you know, with our mothers, I think itself, because the way they have sacrificed so much. I think each one of our parents, they've sacrificed so much for us. I don't think we have that strength to do that. You know, we hold on to our things so much, or what we have so much. So I think I would say my mother to begin with, and then there's so many people who have achieved so much. So one person, idealizing one person, something I've never had, but I really look up to all these women out here as well. I think each one of them has, you know, made a name for themselves all by themselves. We look up to you as well. No, I mean, We love you. oh, I love you all. There is a lot of affection happening here between the women. Excuse me, Samantha. ஒரு கொஸ்டின் என்னன்னா ஐ எம் வெரி கம்ஃபர்ட் வித் மை மதர் டங். தமிழில் பேசுகிறேன். சொல்லுங்க. கேப்டன் அமெரிக்கா இந்த சூப்பர் ஹீரோஸ் எல்லாருமே வந்து பெரிய சக்தி இருக்குது அவங்களுக்கு. அவங்க அமெரிக்காவில் நடக்கிற எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து சந்தித்து அவங்க வந்து சரிப்படுத்துகிறாங்க. இதனால் எல்லாருக்குமே அவங்கள பிடிக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு சக்தி உங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னா, சூப்பர் ஹீரோவுக்கான அந்த ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னா, இந்தியாவில் எந்த விஷயத்தை மாற்றுவீங்க, எந்த பிரச்சனையும் சரி பண்ணுவீங்க? 4 பேரும் சொல்லுங்கள். அதான் நாங்கள் சொன்னோம். ஆக்சுவலி ரகுலும் நானும் ஒரே பதில் தான் கொடுத்தோம். வெளியில் இதுதான் கேட்டாங்க எங்களுக்கு. இல்லை, நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் முன்னாடி சொல்லியிருந்தீங்க, 2 பேருமே சொல்லியிருந்தீங்க. பட் நான் என்ன கேட்குறேன்னா, அவ்வளோ பெரிய சூப்பர் சக்தி, ஸ்பெஷல் ஃபோர்ஸ் மாதிரி ஸ்பெஷல் சக்தி இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க? டக்குன்னு செய்யலாம். சொல்லலாமா சார்? தாராளமாக சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ். A+ student. I have not come out of school yet. A+ student. First bencher. ப்ளீஸ். எனக்கு ஒரு இந்தியாவில் நான் ஸ்வச்ச பாரத்னு ஒரு கேம்பெயினில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஒரு வாட்டி. அது Yeah, please proceed. ஓகே, அவங்களுக்கு கூட பிடிச்சது, அவ்வளோ சவுண்டு கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த that's one thing. அது எனக்கு இந்தியாவில் அது ஒரு நாள் வரணும் வேறு லிட்டரிங் நடக்காது. இன்னும் கேர்ள் சைல்டு யூனோ சப்போர்ட் பண்ணணும். அவள் பிறக்கும்போது அவன் கில் பண்ணக்கூடாது. Giving the female child a chance to grow into an individual and make a family. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. பட் எனக்கு பர்சனலாக தோண இந்த 2 விஷயங்கள் ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம். அண்ட் yeah, corruption, I guess that's a constant the country battles with, and I hope இது போகும். இந்த கண்ட்ரி இன்னும் ஆல்ரெடி பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது, இன்னும் பியூட்டிஃபுல் ஆகும்.
I think you know what we should do. Each one of us should get one power, and we should do one thing. Like I'll destroy terrorist camps. She'll do this. You do Swachh Bharat. Then there's so much to do in the country. You know, there's so much. But I think I'd just like to add here, if each one of us starts believing that we can and we don't need these powers too, then we really will be able to do it, rather than just sitting on the stage and saying that if we get these powers, we will change or bring in Swachh Bharat. I think each one of us, just if we take our responsibility seriously, we'll be able to bring that change. So Absolutely, I agree. Because we are superheroes with or We without are- the power. yes, yeah, we are Absolutely. superheroes. We have Samantha. one more last question. And the last question Ramya. எடுத்ததுக்கு அப்புறம் yes. சமந்தா, இந்தியன் சினிமா 100 வருஷத்துக்கு மேலே இருக்குது. 98% படத்தில் ஹீரோயின்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அரலூஸ் மாதிரியாகவும் லவ் பண்ணுறது மாதிரியாகவும் கிளாமராகவும் கிளைமேக்ஸில் வந்து கல்யாணம் பண்ணுறதாக தான் காமிக்காங்க. இந்த கிரியேட்டர் மேலே, இந்த டைரக்டர் மேலே, இந்த ஹீரோக்கள் மேலாம் உங்களுக்கு கோபமே வரலையா? நீங்கள் 4 பேர் எனக்கு தெரியும் ஒரு படத்தில் கூட ஃப்ளைட் ஓட்டின மாதிரியே நடித்த மாதிரியே இல்லை. ஒரு படத்தில் கூட ஃப்ளைட் ஓட்டின மாதிரி கூட நடித்தது இல்லை. ஆனால் கடைசியில் கிளைமேக்ஸில் வந்து கல்யாணம் பண்ணது தான் கடைசியில் எல்லா படத்தையும் நடிக்கீங்க. உங்களுக்கு கோபமே வரலையா கிரியேட்டர் மேலே? So I'll tell you. Arey, stop fighting now, both of you. One of you answer. You know, first of all, remember one thing: films are not here to change the world. They're here to entertain. Okay, the 2.5 hours that you come into a movie theater, உங்களை engage பண்ணி உங்களோட வாழ்க்கையோட ஏதோ ஒரு emotion, ஏதோ ஒரு instance உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தி உங்களை ஒரு different world கூட்டிட்டு போய் experience பண்ணி கூட்டிட்டு வரது நம்ம வேலை. வேர்ல்ட் மாத்துறது நம்ம வேலை இல்லை, அது என்டர்டெயின்மெண்ட், இது என்டர்டெயின்மெண்ட் பிஸ்னஸ். ஆனாலும் இந்த பவர் இருக்கும்போது நம்ம கையில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியும்.